will gain knowledge of basic theoretical and mathematical concept of electronic materials. So electronic material is what we are going to study in this unit, and we are supposed to know certain aspects of electronic materials at the end of the unit. Unit પૂરું થાય ત્યારે અમુક આપણને સિદ્ધાંતો અમુક સૂત્રો આ સમજતા સમજાવતા આવડવું જોઈએ એવો આ જે યુનિટ છે એનો એક્સપેક્ટેડ કોર્સ આઉટકમ છે. ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટના 5 કોર્સ આઉટકમ છે, એમાંથી ફર્સ્ટ કોર્સ આઉટકમ ફર્સ્ટ યુનિટ માટે છે. આનું વેટેજ 22% છે. What we are going to have in this unit, you will have free electron theory, you will have density of states, you will have Croney-Penny model, you will have EK diagram, direct indirect band gap material. Then you will have types of electronic materials, જેમાં metal insulator આવશે, પછી density of state આવશે, occupation probability આવશે. Then you will have Fermi level, effective mass and phonons. So this is what you are going to learn in this unit. આટલા topics તમે આ યુનિટમાં ભણશો. અત્યાર સુધીમાં આપણે કેટલું કામ કર્યું છે? So 2 lectures we have completed so far, and in 2 lectures, in first lecture we did understand, actually revised basic terms, current density, mobility, relaxation time, collision time and drift velocity. Also we saw vector form of Ohm's law. કોઈને યાદ છે આનું સૂત્ર? ઓહમના નિયમના સદિશ સ્વરૂપનું સૂત્ર કોઈને યાદ છે? વેરી ગુડ. J is equal to sigma. અને એની પછી પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ મહત્વનો ટોપિક ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની પૂર્વધારણાઓ, પોસ્ટુલેટ્સ ઓફ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી. હાઉ મેની પોસ્ટુલેટ્સ વી હેવ? 10. વેરી ગુડ. આ 10 તમારે યાદ રાખવી પડશે. That was first lecture. In second lecture, we did see expression for electrical conductivity. Classical free electron theory છે, એની મદદથી વિદ્યુત વાહકતાનું સૂત્ર આપણે તારવ્યું હતું, અને એની મદદથી ઉષ્મા વાહકતાનું સૂત્ર પણ તારવ્યું હતું. We did derive expression for electrical conductivity and thermal conductivity. Now these two are important from exam point of view. These two topics, in fact these three, are very important from exam point of view. So you should be able to answer. તમારી પાસે આ ત્રણના જવાબ તૈયાર હોવા જોઈએ. આટલું કામ અત્યાર સુધીમાં 2 લેક્ચરમાં આપણે કર્યું છે, અને આ કામમાંથી કેટલું આપણને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. So these are the possible questions. આટલા સવાલના જવાબ તમને આવડવા જોઈએ, તમારી પાસે હોવા જોઈએ તૈયાર. બરાબર? So let us have quick revision of all the topics which we have completed so far, and then we'll go to today's task. અત્યાર સુધીમાં જેટલું કામ થયું છે એ બધું આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ અને પછી આપણે આગળ જઈએ. તો જો કોઈને ક્યાંય ડાઉટ હોય તો તરત મને પૂછજો. કોઈ પણ જાતનું હેઝિટેશન ન રાખતા, શરમ ન રાખતા, ડાઉટ આવે ત્યાં પૂછી લેજો. First, we saw basic definitions of current density, collision time, relaxation time, mobility. આ ચારેયની વ્યાખ્યા જોઈતી, સૂત્રો જોયા હતા અને એકમ. એની પછી હવે ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી, ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર આપણે તારવ્યું હતું. Vd is equal to EE by m into tau. Whenever electron is subjected to electric field, it goes in the direction opposite to electric field. Electron ને જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે. જો હોલ્સ હોય તો ક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરે, કારણ કે એનો જે વિદ્યુત ભાર હોય ધન હોય, તો F is equal to QE પ્રમાણે બળની દિશા ક્ષેત્રની દિશામાં હોય. ઇલેક્ટ્રોન માટે એની કરતાં વિરુદ્ધ દિશા હોય. After that, we saw vector form of Ohm's law, which is J is equal to sigma E. તો J is equal to sigma E કેવી રીતે તારવવું એ આપણે જોયું હતું. Here is J is equal to sigma E, which is conveying the same fact, I is equal to V is equal to IR, right? But with the help of vector quantities. ત્યારબાદ આપણે જૂડ અને લોરેન્ટ્સે જે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી પ્રપોઝ કરી એની 10 પૂર્વધારણા જોઈતી. We did saw
10 postulates of classical free electron theory, which was proposed by Drude and Lorentz. The purpose of classical free electron theory was to explain certain properties of metal, of conductor. વાહક પદાર્થોના અમુક ગુણધર્મો સમજાવવા એ આ થિયરીનો હેતુ હતો અને એની માટે આ થિયરીમાં 10 પૂર્વધારણા છે. વન્સ અગેન પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ મહત્વનો ટોપિક છે. So here are the 10 postulates, and that is the first lecture. તો આપણે first lecture માં કર્યું હતું. In second lecture we did derive expression for electrical conductivity. હવે આ જે ટોપિક છે એ આજના લેક્ચર માટે કામનો છે. તો ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટીનું સૂત્ર શું આવ્યું હતું? આવું કંઈક હતું, સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સ્ક્વેર ટો બાય એમ. N is number density of free charge per unit volume, is charge of electron, tau is relaxation time, m is mass of electron. તો વાહકની જે વાહકતા છે એ આ સૂત્રોની મદદથી તમે દર્શાવી શકો. Now we will need this solution today, so don't forget it, store it in your mind. Then we did derive expression for thermal conductivity also. ઉષ્મા વાહકતા છે એનું સૂત્ર પણ આપણે તારવ્યું હતું. તો એનો એકમ, એનું સૂત્ર, એની વ્યાખ્યા આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આવડવું જોઈએ. એકવાર બે વાર લખીને લર્ન કરશો તો આવડી જશે, બહુ અઘરું નથી. એટ ધી એન્ડ this is the formula which we arrived at. આ સૂત્ર આપણે ઉપર આપણે છેલ્લે પહોંચ્યા હતા. Sorry, one more. No, this one. What is n? n શું છે? Number density of free electrons. Number density of free electrons. એટલે number of free electrons per unit volume. એકમ કદ દીઠ રહેલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. Kb શું છે? Boltzmann constant. Very good. Boltzmann constant. V શું છે? Drift velocity of electron. અને tau શું છે? રિલેક્સેશન ટાઈમ અથવા કોલિઝન ટાઈમ. આઇસોટ્રોપિક પદાર્થ હોય તો એની માટે બેનું મૂલ્ય સરખું હોય. સો ટુ ફોર્મ્યુલા વિલ નીડ ટુડે. એક તો ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી અને એક થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી. બરાબર. ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી સિગ્માનું સૂત્ર કોને યાદ રહ્યું? n square tau by n square tau by m. અને થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીનું સૂત્ર કોને યાદ રહ્યું? 1/4 1 n kb v square tau. n kb v square tau. So these two are achievements of classical free electron theory. જો classical free electron theory ની મદદથી આપણને વિદ્યુત વાહકતા અને ઉષ્મા વાહકતાના સૂત્રો આપણને મળ્યા. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી હજી એક કન્સેપ્ટ આપણને મળ્યો, આ બે વચ્ચેનો સંબંધ, જે આજનો આપણો ટોપિક છે. ટુડે we will see relation between electrical conductivity and thermal conductivity, which is given as Widman-Franz law. Widman અને ફ્રેન્ઝે આ બે વચ્ચેનો સંબંધ આપ્યો હતો. What is the relation between electrical conductivity and thermal conductivity? See, most of the time the substances which can conduct electricity can also conduct heat. જે પદાર્થ વિદ્યુતનું વહન કરી શકે એ ઉષ્માનું પણ વહન કરી શકે. તો એ બે વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોય કે નહીં? That was first time given by Widman and Franz. So we will see relation between sigma and K today. Then we will see what are the merits of classical free electron theory. Classical free electron theory જે છે એના ફાયદા કયા હતા? એવું હતું જે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી સમજાવી શકીએ આપણને.
And then we will see demerits of classical free electron theory. એવું શું શું હતું જે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી ન સમજાવી શકી, અથવા તો જે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી આપણને કીધું એ પ્રાયોગિક રીતે યોગ્ય નહોતું, અથવા તો પ્રાયોગિક રીતે અલગ પરિણામ આવતું હતું. સો where classical free electron theory was contradicting with experimental result, or which facts classical free electron theory could not explain. Those are called demerits of classical free electron theory. So if you don't have any doubt so far, let us go further. અત્યાર સુધીમાં કોઈને કાંઈ પૂછવા જેવું લાગે છે એક પણ ટોપિકમાં? કોઈને કાંઈ ડાઉટ? Okay, I assume કે ડાઉટ નથી. Let us go further. So Whitman-Franz law is the first topic, and then we'll see what is Lorentz number. So according to this law, the ratio of K and sigma is directly proportional to temperature. What is K? K by sigma is proportional to temperature. આ જે છે એ Whitman-Franz law છે. K શું છે? થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી, ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી. તો કોઈ પણ પદાર્થની ઉષ્માવાહકતા અને વિદ્યુત વાહકતાનો જો ગુણોત્તર લેવામાં આવે તો એ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય. આવો એક લો આપ્યો અને એને Whitman-Franz law કહેવાય. સો let us see once again. K is 1/4 and Kb with tau. And what is sigma? Sigma is n square tau by m. So what if I take ratio of these two? K by sigma થાય શું? તો કે 1/4 n Kb v square tau upon n e square tau by m. So which things will be cancelled out? કેટલું કેટલું આમાં કેન્સલ થશે? n કેન્સલ થઈ જશે, tau કેન્સલ થઈ જશે. What will be left with? વધશે શું? 1/4 m Kb v square by m. બરાબર લખ્યું મેં કે કઈ ભૂલ કરી છે? e square આવે સર અને m ના આવે. અચ્છા, ઓકે, જાગો છો. હવે બરાબર છે? Yes sir. Okay. So they said that this quantity is proportional to temperature, and if you remove proportionality you get a constant. That constant is called Lorentz number. Lorentz number એટલે એ સપ્રમાણતા અચળાંક છે. Which proportionality we are talking about? કઈ સપ્રમાણતાની આપણે વાત કરીએ? K અને સિગ્માનો જો ગુણોત્તર લેવામાં આવે તો એ ગુણોત્તર છે એ T ના સમપ્રમાણમાં હોય. So the law says that the ratio of thermal conductivity and electrical conductivity of a conductor is directly proportional to absolute temperature of the conductor. K અને સિગ્માનો ગુણોત્તર પદાર્થના જે કોઈ વાહક છે એના તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય. So K by sigma is proportional to T, and you remove proportionality you get a constant. That L is called Lorentz number. પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ બહુ મહત્વનો ટોપિક છે અને સાવ ઇઝી છે. તમે એકવાર લખશો તો તે યાદ રહી જશે. So if V is average velocity of electron and N is number density of free electron in conductor, then thermal conductivity K can be given as, K નું સૂત્ર હમણાં મેં જે લખ્યું હતું એ જ ફરીવાર જોઈ લઈએ. 1/4 n Kb v square tau. હવે આપણે આ જે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે એમાં K અને સિગ્માની વેલ્યુ મૂકશું અને સિમ્પ્લિફાય કરશું.
and we will get equation of L. So here is the equation of K. Now let us see equation of sigma. You can take screenshot. આ તમારો એક question નો answer બનશે. So this is part of the answer. You can take screenshot. Then I will go ahead. Similarly, electrical conductivity sigma of the conductor can be given as sigma is equal to n square tau by m. પહેલું equation કયું હતું? કોને યાદ રહ્યું? What is the first equation? K by sigma is equal to LT. આ first equation. બીજું equation કયું હતું? K is equal to 1 by 4. પછી N KB V square tau. V square tau. This is second equation. બરાબર. હવે K નું સૂત્ર છે, સિગ્મા નું સૂત્ર છે. So we can substitute 2 and 3 in equation 1. Using equation 2 and 3 in equation 1, we get this. બરાબર. So now, what is half mv square? આમાંથી હું એક half mv square છે એને હું અલગ પાડી દઉં તો 1 by 4 m kb v square by e square. Can I write this as 1 by 2 mv square into 1 by 2 kb by e square? જો તો આવું લખાય કે નહીં? Yes, Can we write it this way? Yes, sir. Why to do this? Because we know that half mv square kinetic energy of electron is 3 by 2 kbt. So 3 by 2 kbt into 1 by 2 kb by e square. So what we will get? 3 by 2 into 1 by 2, that is 3 by 4. kb into kb is kb square t by e square. So the left side, આ જે ડાબી બાજુ છે એ ડાબી બાજુ આખી શું બની જશે? What will be the left side? We can replace it with 3 by 4 kb square t by e square. Let us go further. So the kinetic energy at temperature T can be given as half mv square is equal to 3 by 2 kbt, and hence you simplify this and you will get 3 by 4 kb square by e square. This is the expression for Lorentz number. Okay. હવે આમાં જે kb છે, kb નું મૂલ્ય શું હોય? કોઈને ખબર છે? બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટની કિંમત કોઈને ખબર છે? Anyone? કોઈ નહીં? બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ તો ઘણી બધી જગ્યાએ વાપર્યો હશે. Loudly. 10 ની -34 ઘાત કેવું કંઈક આવતું હતું કે એવું નહોતું આવતું? આગળ શું હતું? 6.67 કેવું કંઈ હતું કે બીજી કોઈ કિંમત હતી? 1.34 હતું કે 1.6 હતું? 12.8. Okay, I will not tell you Boltzmann constant. Let us leave it. You can find out and carry out the calculation. E તો ખબર હશે કે E એ તે નથી ખબર. What is E? 1.6 ગુણ્યા 10 ની -19 ઘાત. હા, 1.6 ગુણ્યા 10 ની -19 ઘાત કુલમ. 1.6 into 10 raised to -19 coulomb. So if you substitute
the values, the Lorentz number comes out to be 1.112 into 10 raised to minus 8 watt ohm per Kelvin square. આ બે વસ્તુ તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. So note it down, and it is possible MCQ if MCQ exam is to be conducted. Now there is one problem. Lorentz number છે એ ક્યાંથી આવ્યો? Lorentz number છે એ Widman-Franz law માં જે સપ્રમાણતા અચળાંક છે એમાંથી આવ્યો. Look at equation 1. In equation 1, the proportionality constant is Lorentz number, and the Lorentz number comes out to be 1.112 into 10 raised to minus 8 watt ohm per Kelvin square. હવે આની જે એકચ્યુઅલ કિંમત હતી, પ્રાયોગિક રીતે જે કિંમત આવી એ આની કરતાં અલગ હતી. The experimental value of the Lorentz number was found to be 2.24 into 10 raised to minus 8. એટલે 10 raised to minus 8 ઓર્ડર મેચ થઈ જાય છે, પણ જે આગળનો આંકડો છે જેની કિંમત છે એ અલગ આવે, થિયોરિટિકલ અને પ્રેક્ટિકલ વેલ્યુ. તો આ એક જે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી છે એનો એક ડ્રોબેક હતો, શોર્ટકમિંગ હતો. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી ન સમજાવી શકી કે આની કિંમત કેમ 2.24 નહીં અને 1.11 આવે છે. So this is one of the demerits of classical free electron theory. બેનો ગુણોત્તર હોય અને એ ટેમ્પરેચરના પ્રપોર્શનમાં હોય એ વાત સાચી, પણ ગુણોત્તર કેટલો હોય, લોરેન્સ નંબર કેટલો હોય, તો ત્યાં ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં થોડોક આન્સર અલગ આવે. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી શોર્ટ કમિંગ્સ ઓફ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી. હજી એક પ્રોબ્લેમ છે. When classical free electron theory says that K by sigma is proportional to T, this is true but not always. જો તાપમાન ઓછું કરીએ બહુ નીચા તાપમાને અથવા બહુ ઊંચા તાપમાને, એવું નથી કે K by sigma છે એ proportional to T હોય. K અને સિગ્માનો ગુણોત્તર તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય, ખૂબ ઊંચા અને ખૂબ નીચા તાપમાને એ સંબંધ જળવાતો નથી. તો આ ટોપિકમાંથી જ આપણને ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીના એક ફાયદો મળે છે, બે ગેરફાયદા મળે છે. ફાયદો શું? પહેલી વાર કોઈ થિયરીએ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી અને થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી વચ્ચેનો સંબંધ આપણને આપ્યો. આની પહેલાં કોઈ પણ થિયરીએ આ સંબંધ આપ્યો નથી. સો ઇટ ઇઝ મેરિટ ઓફ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી. વોટ આર ધ ડીમેરિટ્સ? બે ડીમેરિટ્સ. એક તો જે લોરેન્સ નંબરની કિંમત આવે છે એ એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ સાથે મેચ નથી થતી. સેકન્ડ, દેટ K by sigma is proportional to T સાચું છે, પણ બહુ નીચા અથવા બહુ ઊંચા તાપમાન માટે એ સંબંધ જળવાતો નથી. So that is all about Widman-Franz law and Lorentz number. You can take screenshot. Shall I go further? આગળ જવું? Yes, sir. કોઈને કંઈ ડાઉટ્સ છે? પૂછવાનું છે? Fine. Before we go ahead, once again, if anyone has not marked attendance, please do mark it. Attendance mark no કરી હોય તો mark કરી દેજો. Let us go to second topic. આજે આપણે કેટલું કામ કરવાનું હતું? Out of 3, one topic we are done with. What is Widman-Franz law? Widman-Franz law શું છે? Ratio of thermal conductivity and electrical conductivity is proportional to constant temperature T. બહુ સરસ. બાકીના લોકો ધ્યાન રાખો. હજી ટોપિક અત્યારે જ કરાયો હોય તો અત્યારે યાદ રહેવો જોઈએ. લોરેન્સ નંબર એટલે શું? સપ્રમાણતા દૂર કરે તો અચળાંક મળે છે. Very good. K by sigma is proportional to T. If you remove proportionality, you get constant. That constant is called Lorentz number. Okay, classical free electron theory નો એક મેરિટ તો મેં કહી દીધું, એક ફાયદો મેં કહી દીધો. Which merit I mentioned? That it gave relation between thermal conductivity and electrical conductivity. અને સાથે એના બે ગેરફાયદા કીધા. Which two demerits I mentioned? કયા બે ગેરફાયદા કીધા? પ્રેક્ટિકલ આંકડા સાથે થિયરિટિકલ આંકડો મેચ થતો નથી. કોનો? લોરેન્સ નંબરનો.
લોરેન્ઝ નંબરનો. ઓકે, વેરી ગુડ. બીજો ગેરફાયદો કયો હતો અથવા મર્યાદા કઈ હતી? બહુ ઊંચા તાપમાને અને બહુ નીચા તાપમાને નથી થતું પ્રોપોર્શનાલિટી. મેન્ટેન નથી થતી. વેરી ગુડ. હવે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીના બીજા એચિવમેન્ટ્સ જોઈએ. લેટ અસ ગો ટુ સેકન્ડ ટોપિક ઓફ ધ ડે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. નાનો એવો ક્વેશ્ચન છે અને આ આવડવો જ જોઈએ. આ અત્યારે તમારે લર્ન કરવાનો છે. અત્યારે જ તે મારી સામે જ તમારે લર્ન કરવાનો છે. હું એવું માની લઈશ કે તમે જ્યારે મને જવાબ આપશો ત્યારે બુકમાંથી જોઈને નહીં આપો. ખાલી 4 જ પોઈન્ટ છે પણ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ મહત્વનું છે. ફર્સ્ટ થિંગ, જો સૌથી પહેલાં આપણે ઓમના નિયમનું સદી સ્વરૂપ જોયું હતું. સો it was established using classical free electron theory. V is equal to IR was converted into J is equal to sigma E. So we can say that with classical free electron theory we could verify Ohm's law. ઓમના નિયમને સાબિત કર્યું હતું, ચકાસ્યું હતું ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી. સો ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ મેરિટ of classical free electron theory. Second one, we could derive expression of sigma and expression of K using classical free electron theory. આ થિયરીની મદદથી વિદ્યુત વાહકતાનું સૂત્ર તારવ્યું, આ થિયરીની મદદથી ઉષ્મા વાહકતાનું સૂત્ર તારવ્યું. તો બે આ થિયરીની મદદથી આપણે સમજાવી શકીએ પણ વાહક પદાર્થ માટે. તો આ એક એની મર્યાદા થાય કે ખાલી વાહક પદાર્થ માટે જ સમજાવી શકીએ. અર્ધવાહક કે અવાહક માટે ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટિવિટી, થર્મલ કંડક્ટિવિટી સમજાવી ન શકીએ. So merit, if you consider, merit is we could explain electrical and thermal conductivity of conductor, but we could not explain electrical and thermal conductivity of semiconductor or insulator with classical free electron theory. So as far as conductor is concerned, it is merit. કંડક્ટર માટે ઉષ્મા વાહકતા, વિદ્યુત વાહકતા સમજાવી શકે, એના સૂત્રો તારવી શકે. With the help of classical free electron theory, we could derive relation between K and sigma, that is Widman-Franz law. Classical free electron theory ની મદદથી આ નિયમ આપણને મળ્યો અને અમુક કેટલાક પ્રકાશીય ગુણધર્મો મેટલના સમજાવી શકે with classical free electron theory. So these are the 4 advantages or these are the 4 things which classical free electron theory, that is CFET, could give us, right? So let me give you 3 to 4 minutes, learn it just now. અત્યારે મારી સામે તૈયાર કરી નાખો 4 મુદ્દા, કારણ કે જેવી મર્યાદા આવશે ને એટલે થોડું કન્ફ્યુઝન વધશે, એટલે આ 4 પોઈન્ટ લર્ન કરી નાખો. લેટ અસ ટેક 4 મિનિટ્સ. 12:21 છે, 12:25 સુધીમાં 4 મિનિટમાં લર્ન કરી નાખો, લખીને કે વાંચીને લર્ન કરો, લર્ન ઇટ.
ઓકે, કોણ બોલશે? મેરિટ્સ ઓફ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી. બી જેન્યુઇન ટુ યોર સેલ્ફ. તમારી જાતને પ્રમાણિક રહીને જેને ચારેય પોઈન્ટ લર્ન થયા હોય એ કોઈ બોલવાની ટ્રાય કરશે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ કન્ડક્ટ અ ટેસ્ટ ઓલ્સો. Anyone? No one is ready? Anyway, fine. Then, bolo. Yes. Try. It is Very good. it is used to verify Ohm's law. The thermal and electrical conductivity of metals can be explained. It is used to explain Weidmann Franz law. It is Very good. used to explain optical properties of metals. બહુ સરસ. આટલું જ કામ કરવાનું હતું. થાય જ તે. ટ્રાય કરજો. લેટ અસ ગો ટુ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધ ડે. લાસ્ટ ટોપિક કયો છે આજનો? લાસ્ટ ટોપિક કયો છે? Demerits of classical free ડીમેરિટ. મર્યાદાઓ. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મર્યાદાઓ કઈ છે? વિચ આર ધી ડીમેરિટ્સ ઓર લિમિટેશન્સ ઓફ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી CFET. So demerits of classical free electron theory are as follows. First is, say, classical free electron theory is a theory in which we are assuming that electrons are moving in the matter like air molecules in room. હવામાં જેમ વાયુના અણુઓ આંટા મારે છે એવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ધાતુની અંદર આંટા મારે છે. આવી સૌથી પહેલી પૂર્વધારણા આપણી આવી છે. હવે જે હવાના અણુઓ છે એની પ્રમાણમાં તો ઇલેક્ટ્રોન ઘણા નાના કહેવાય. તો આ જે થિયરી છે એ આખી માઇક્રોસ્કોપિક થિયરી છે જે તમે ઇલેક્ટ્રોનને લાગુ પાડો. The theory is actually for electron, but electrons are considered as molecule. So electrons are treated as if they are very big sized particles. So it is macroscopic theory. ખરેખર ઇલેક્ટ્રોન છે એની પાસે વિદ્યુત ભાર છે અને એ ખૂબ નાના કણ છે. તો તમે જે ગતિના નિયમો છે, ન્યૂટનના ગતિના નિયમો, આ બધું ઇલેક્ટ્રોન માટે લાગુ ન પાડી શકો. બટ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ટ્રીટેડ લાઇક બિગ પાર્ટિકલ્સ. સો દેટ ઇઝ વન disadvantage, or you may say limitation, of classical free electron theory. It is not microscopic theory, it is macroscopic theory. Second, જે મેં તમને પહેલાં કીધું હતું કે આ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી આપણને સમજાવે છે, પણ કોની માટે? ફક્ત ધાતુઓ માટે, અર્ધવાહક માટે કે ઇન્સ્યુલેટર માટે નહીં. This theory is giving us or explaining us electrical properties, electrical conductivity, but only for conductor, only for metal, not for semiconductor and insulator. Then in 12th standard you must have studied that electron is having wave nature also. આવું કંઈ પહેલાં આવી ગયું હતું? વેવ પાર્ટિકલ ડ્યુઆલિટી, દ્વૈત નેચર, દ્વૈત સ્વભાવ ઇલેક્ટ્રોનનો અને ફોટોનનો. તો ઇલેક્ટ્રોન છે એને તો વેવ નેચર રીતે હોય, પાર્ટિકલ છે પણ એને તો તરંગ લંબાઈ હોય. તો એવું ક્યાંય આ થિયરીમાં ક્યાંય આવતું નથી. આખી થિયરીમાં ઇલેક્ટ્રોનને આપણે કણ સ્વરૂપે જ સ્વીકારીએ, એનું તરંગ સ્વરૂપ ક્યાંય લેતા જ નથી. સો વી હેવ નોટ કન્સિડર્ડ ડ્યુઅલ નેચર ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રોન એન્ડ ડ્યુઅલ નેચર કેન નોટ ઇવન બી એક્સપ્લેન. આ થિયરીમાં ક્યાંય એનો જે તરંગ સ્વભાવ છે એ ક્યાંય સમજાવી શકાતો નથી. Then next is, it cannot explain photoelectric effect or Compton effect. What is Compton effect? Compton effect is, suppose if there is electron and if you allow a photon to fall on it, it is observed that photon goes in one direction, electron moves in other direction. So this is very similar as if two particles are colliding. બે કણો જ્યારે ભટકાય ને, ધારો કે બિલિયર્ડનો એક બોલ હોય અને એની સાથે બીજો બોલ આવીને ભટકાય તો શું થાય? તો અથડામણ પછી એક બોલ આ બાજુ જાય અને જે બીજો બોલ છે એ બીજી દિશામાં જાય, આવું કંઈક થાય. અને કયો બોલ કઈ બાજુ જશે? વી કેન એક્ઝેક્ટલી એક્સપ્લેન ઇટ વિથ ક્લાસિકલ થિયરી. સો સમથિંગ સિમિલર ઇઝ એક્સપિરિયન્સ્ડ વેન વી ટોક અબાઉટ એક્સરે ફોટોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન. એક્સરેના ફોટોનને ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આપાત કરો તો આવું જ થાય.
ભલે એક કણ છે અને એક તરંગ છે તો તે એનું પરિણામ એવું આવે જેમ કે બે કણો અથડાતા હોય. આવું photoelectric ઇફેક્ટમાં થાય છે. So these two phenomena could not be explained with classical free electron theory. Photoelectric ઇફેક્ટના જે પરિણામ છે એ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીથી સમજાવી નથી શકાતા. કોમ્પ્ટન ઇફેક્ટમાં એક્સરે કઈ બાજુ કેટલું જશે અને ઇલેક્ટ્રોનને અથડામણ પછી કેટલો વેગ મળશે એનો કોઈ જવાબ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાંથી આપણને મળતો નથી. વી કેન નોટ એક્સપ્લેન result of Compton effect and photoelectric effect with classical free electron theory. So it fails explaining these two phenomena. It cannot explain Compton effect and photoelectric effect. Then there is something called specific heat. Specific heat એટલે ખબર છે? વિશિષ્ટ ઉષ્મા કોને કહેવાય ખ્યાલ છે? સી આવું ક્યાંક આવી ગયું હશે. C is equal to યાદ આવે છે કોઈને? કોઈ પદાર્થના એકમ દળ દીઠ એનું તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારવા માટે તમારે કેટલી ઉષ્મા ઉર્જા આપવી પડે એને એ પદાર્થની વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહેવાય. તો Q is equal to mc delta T આવું કંઈક આવી ગયું હશે. mc delta T અથવા mc delta theta અલગ અલગ બુકમાં અલગ અલગ સંજ્ઞા હોય. તો આમાં તમે C ને સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે જે મળે એને વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહેવાય. So what is specific heat? Specific heat is the energy required to raise temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. So with the classical free electron theory, we can derive expression for C, but the experimental value and theoretical values do not match. તમે ધાતુઓ માટે જો સ્પેસિફિક હીટનું સૂત્ર તારવો અને એની કિંમત શોધો તો કિંમત મળે ખરી, પણ એ જે પ્રાયોગિક રીતે જે કિંમત મળે છે એની કરતાં અલગ મળે. So classical free electron theory fails explaining or deriving exact value of specific heat. Theoretical and experimental values do not match if we try for specific heat of metals. Then you must have had Hertz experiment. હાઇડ્રોજન સ્પેક્ટ્રમ એક્સપેરિમેન્ટ પહેલાં ક્યાંક આવી ગયો હશે કે એક કાચની નળીમાં બહુ ઓછા દબાણે એક વાયુ લ્યો અને પછી એને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકો તો તમને એક સ્પેક્ટ્રમ મળે. We get spectrum when we excite a gas and then if we take atomic spectra. So atomic spectra is directly describing the electronic configuration and energy of electrons. So classical free electron theory could not say anything about the atomic structure or energy levels of electron, which we can conclude by the spectra. So atomic fine spectra could not be explained. એવી જ રીતે જે વાહક પદાર્થો છે એમાં અમુક મેગ્નેટિક મટીરિયલ્સ છે. દાખલા તરીકે લોખંડ, આયર્ન, નિકલ, કોબાલ્ટ આ બધા મેગ્નેટિક મટીરિયલ્સ છે. તો એમાં તે પાછું ફેરોમેગ્નેટિક પેરામેગ્નેટિક આવા પદાર્થો. Mute yourself. So classical free electron theory could not explain diamagnetism or paramagnetism or ferromagnetism. Different types of magnetism could not be explained satisfactorily by this theory. Widman-Franz law is not applicable at low temperature. As I said earlier, if you go to extremely low temperature, K by sigma, the condition K by sigma proportional to T is not satisfied at very low temperature. This relation is not maintained. So Widman-Franz law is applicable, but not at very low temperature. According to classical free electron theory, the specific heat of metal is given by 4.5 R, whereas actually it is 3 R. તો ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી જે વિશિષ્ટ ઉષ્માનું મૂલ્ય આપણે લઈએ એ પ્રાયોગિક મૂલ્ય કરતાં જુદું આવે. And lastly,
according to classical free electron theory, the electronic specific heat is equal to 0.66 R, whereas the actual value is 0.01 R. Now here I would like to explain you something. What is specific heat and what is electronic specific heat? Specific heat એટલે શું? Specific heat કોને કહેવાય? Sorry, sound is not clear. Sorry, we could not listen to you. Let me explain. Say, as I said, Q is equal to mc delta T and C is equal to Q by mc. M delta T. So what does it mean? That suppose if you take some substance, ધારો કે 1 ગ્રામ તમે લોખંડ લ્યો અને એનું તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારવા માટે તમે જે ઉર્જા આપો એને સ્પેસિફિક હીટ કહેવાય. એકમનું થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું, બધું CGS અથવા બધું MKSમાં રાખવાનું. હવે તાપમાન વધારીએ ત્યારે પદાર્થની અંદર શું થાય? What happens inside the substance when you provide heat or when you try to raise temperature? The ions oscillate. તાપમાન વધે અથવા તમે ઉષ્મા ઉર્જા આપો ત્યારે અંદરના જે આયનો છે એના દોલન થાય, પણ એની સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ વધી જાય. તો સ્પેસિફિક હીટ બદલાય એમાં બે કન્ટ્રીબ્યુશન હોય, એક તો આયનના દોલનો અને બીજું ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ. તો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિને લીધે જે સ્પેસિફિક હીટ મળે એને ઇલેક્ટ્રોન સ્પેસિફિક હીટ કહેવાય. વોટ ઇઝ ધ કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક મોશન in the value of specific heat or in the change in value of specific heat? That is called electronic specific heat, which is 0.66 R according to classical free electron theory, but actually when we check it is much less, 0.01 R જેટલી તે છે actual contribution electron specific heat. So these are the shortcomings or limitations of classical free electron theory, and that is the last topic for today's lecture. Now you can take screenshot, and this is also a very important topic from exam point of view. So let us summarize what we did today. સૌથી પહેલો ટોપિક આજે કયો કર્યો આપણે? Which is the first topic we did today? Widman-Franz law. Widman-Franz law અને Lorentz number. Right? Widman-Franz law and Lorentz number. Second topic, classical free electron theory ના ફાયદાઓ અથવા તો merits of classical free electron theory, and lastly demerits of classical free electron theory, મર્યાદા, classical free electron theory ની મર્યાદા. Which type of questions can be asked from this topic? આ ટોપિકમાંથી કેવા પ્રકારના સવાલ પૂછાઈ શકે? State and explain Widman-Franz law and calculate the value of Lorentz number using Widman-Franz law. તો K by sigma proportional to T થી ચાલુ કરો. K by sigma is equal to LT. પછી K અને સિગ્માની વેલ્યુ એને સૂત્રમાંથી મૂકો, સિમ્પ્લિફાય કરો, L નું સૂત્ર લાવો, which is 3 by 4 KB by E whole square. L is 3 by 4 KB by E whole square. અને આમાં કિંમત મૂકીને L ની વેલ્યુ તમે ગણી શકો. 1.112 into 10 raised to minus 2 watt ohm per Kelvin square. Experimental value કેટલી આવતી હતી? કોઈને યાદ રહ્યું? It is 2.24. Sorry, 1.24 into 10 raised to minus 8 watt ohm per Kelvin square. Second question, second possible question, mention the merits of classical free electron theory. કેટલા મુદ્દા હતા એમાં? 4. Very good. 4 points we have, and lastly mention the demerits of classical free electron theory. Classical free electron theory ની મર્યાદા જણાવો. આમાં કેટલા મુદ્દા હતા? કોણે ગણ્યા હતા? કોઈએ નહીં.
ઘણા બધા હતા. ઘણા બધા. ગુડ આન્સર. કાઉન્ટ ઇટ. ગણો હાલો. 10. 10. 10, right? So learn this 10 points, and that is all for today's lecture. Now, if you have any doubt, you are free to ask. કોઈને કાંઈ પૂછવાનું છે? Any question? Any